Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So after such a long time I will be making new video of male reproductive system today. So this is our chapter number 3. So male reproductive system is very important topic from examination point of view. So let's start up with the male reproductive system. So in the basic introduction of this chapter, you shall know that reproduction is the ability of living organisms to produce new generation of living organism similar to themselves. Okay, and we all know that humans reproduce sexually. Okay, these are the basic features that human reproduce sexually. They are viviparous. ओके सो दे हैव रिप्रोडक्टिव यूनिट्स विच आर गेमीट्स मतलब कि ये गेमीट्स फॉर्म करते हैं एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग दैट हाउ द गेमीट्स आर फॉर्म्ड what is the process of formation of gametes known as. So in our chapter 1 we have discussed about gametogenesis. Now in this chapter we will be discussing male reproductive system, female reproductive system, anatomy of testes, ovary, gametogenesis, and all the topics further we will be discussing. Okay, so let's start up with the male reproductive system. The male reproductive system includes the testes, the scrotum, spermatic ducts, male accessory glands, and penis. Okay, so these are the male reproductive system: the testes, scrotum, spermatic duct, male accessory glands, and penis. Okay, all these organs work together to produce sperms. सो जो हमारे पास सारे ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, स्क्रोटम, स्पर्मेटिक डक्ट, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? स्पर्म्स, मेल गैमीट्स, सेक्स हार्मोन्स एंड अदर कंपोनेंट्स. ओके, penis and urethra are a part of both reproductive and urinary system. So this is also very important question from examination point of view, that name the part of body, name the part of male body which are both the reproductive and urinary system. So answer is penis and urethra. Okay, so means ki from the penis urine and sperm semen is passed out. Okay, so now we will be discussing about the primary sex organ of human being. Okay, of male. So the primary sex organ of human is testes. Testes, a pair of testes are present in penis. मतलब कि pair means two. There are two testes present in humans. Testes are present outside the body in a pouch called scrotum. Okay, you are very much familiar about this. So I will be showing you this diagrammatically. So see these. So this is the part. This is the epididymis. Okay, so this is the we were discussing about testes. So this is the testis, this is the testes, and this pouch is known as scrotum. So this pouch is known as scrotum. Okay, so this is the diagram of male reproductive system. We will be discussing, like I have taught about testes, so we will be discussing structure side by side, okay, with the diagram. Then we are having the functions of testes. Okay, so they produce testosterone, that is a male sex hormone, and they produce the sperms or spermatogenesis. So spermatogenesis process कहाँ से start होता है? In the testes. So each testes contain 250 testicular lobules or compartment. This is very important question. ये mostly objective में पूछा जाता है ये question. So then we have the and some of the most important points that you can note, that scrotum act as a thermoregulator. So scrotum that act as a thermoregulator. So जो scrotum है वो thermoregulator क्यों act करता है? So the main reason is that because it maintain temperature, that is from 2 to 2.5 degree Celsius. Okay, 2.5 degree Celsius, and this is lower than the body temperature, and this temperature is optimum for spermatogenesis, that is 2 degree less than the body temperature. Okay, so inside these sacs, testes are held in position by white fibrous tissue that is known as, so इसमें अंदर एक white tissue होता है that is known as gubernaculum. Okay, so you can note this point. Each testis is oval in shape, so you can note down the shape also. Shape was left. Each testis is oval in shape, ठीक है, 4 to 5 centimeter in length, 2 to 3 centimeter wide. Generally the left testis hangs slightly lower than the right one. So ठीक है, इनमें position में थोड़ा सा difference होता है. Okay, so this was more about testes. So now testes are covered by 3 layers. So ये मैंने इसमें PDF में ऐड नहीं किया है, but you can write this down so you can note that the testes are surrounded by 3 protective layers, that is tunica vasculosa, so let me tell the function of this tunica vasculosa.
सो इट लाई टू इनर टू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. सो ये क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है. सो ट्यूनिका वेजिनलिसिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. सो दिस इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा. देन नेक्स्ट वन इज ट्यूनिका वेजिनलिसिस. So tunica vaginalis is the outermost layer, and third is tunica albuginea. So let's discuss about tunica albuginea from the picture, from the diagram. So this is a diagram of the testes. Okay, this is a LS of mammalian testes. So let's first of start with the tunica albuginea. Okay, so here this is the tunica albuginea given. So this is the tunica albuginea. Okay, this is tunica albuginea. So tunica albuginea is the actual covering of testes. It passes into testes from number septa. So इसमें septas होते हैं, ठीक है. septas क्या चीज़ है? So you can see this layers. Okay, when we make a diagram like this, so you get structure like this. Okay, and this is attached like this, and there are number of large convoluted tubules that are seminiferous tubules. Okay, इसके बाहर में outline coverings होती हैं, and these. सो ठीक है, सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं आउटरमोस्ट इज नोन एज वेजिनलिसिस, ठीक है. उसके बाद में जो आती है दैट्स ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट अप विद द डिस्कशन ऑफ दिस. सो इंटरनली द testis is divided into 200 to 300 lobules that we have discussed earlier. Okay, so each lobule consists 1 to 4 highly convoluted seminiferous tubules, blood vessels and nerves embedded in the loose connective tissue. ओके, सो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के फंक्शन देखते हैं. सो इट हैज़ टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट्स क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल विच प्रोड्यूस स्पर्म्स and Sertoli cells. So this is also very important question from examination point of view, that mention the function of Sertoli cells. So Sertoli cells the function की है, Sertoli cells they provide the nourishment. ये क्या provide करते हैं, nourishment to sperm cell. This is very important, ठीक है. They provide nourishment to the sperm cells. Okay, so let's discuss the another important aspect of this, ठीक है जी. So I have taught you that spermatogonia are the male germ cell and they undergo spermatogenesis to produce sperm. Sertoli cell they provide nourishment to germ cell. This also is done. So next we have Leydig cells. So they are the cells that are present outside the seminiferous tubules, and what they cause, they secrete the male sex hormone. So in your exam the question can come in any way, that mention the function of Sertoli cells. So function of Sertoli cell is to provide nourishment to germ cell or sperm cell, and the function of Leydig cell is that they secrete male sex hormone, androgen you can say, or testosterone you can say. Okay, so let's start up with the male sex organs, secondary sex organs. So secondary sex organ include, ठीक है जी, वासा फ्रेंशिया, ठीक है. सो वासा डिफरेंशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वासा, हाँ, वासा डिफरेंस. सो वास डिफरेंस इज गिवन टू यू. दिस इज द वास डिफरेंस, जो ये हमारे पास ब्लैडर से ये आ रही है ना टिब्यूल, दिस इज द वास डिफरेंस. सो इस द फंक्शन की है, ये दो टिब्यूल्स होंदियां ने एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਪੀਡੀਡਿਮਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਪੀਡੀਡਿਮਸ. ਐਪੀਡੀਡਿਮਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਊਬ, ਇਹ ਦੋ ਟਿਊਬਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਧਰ ਲੀਟਲ ਪਾਸੇ ਤੋਂ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ. ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਫॉर टू. ਬਟ ਇਹ ਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਿਬਿਊਲ ਦੀ ਲੈਂਥ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ 30 ਸੈਂਟੀमीटर इन लेंथ. ओके, सो वट हैपन फॉर्मिंग, ये क्या करती है, दो इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲ ਐਂਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਓਪਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਟਰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਓਪਨ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਚੋਂ. ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ आई होप कि थोड़ा समझ आ गया होना. सो नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट टॉपिक इज let's start with the various glands now. So the glands, let's discuss of epididymis. So what is epididymis actually? So epididymis is their highly coiled tubular structure. So you can see this is epididymis and this is a highly coiled, मतलब highly ज़्यादा coiled नहीं है, but this is a coiled, ठीक है. दिस इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. सो दिस इज एपिडिडिमिस. ये सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एपिडिडिमिस. सो दे आर अबाउट 6 मीटर इन लेंथ. सो आप साइड बाई साइड इनकी लेंथ वगैरह भी नोट कर लो. सो दे एपिडिडिमिस
is 6 meter in length. Okay, this is the main point, is 6 meter in length. So it is differentiated into three parts, that is कैपाउट एपिडिडिमिस, कॉर्पस एपिडिडिमिस एंड कॉर्ड एपिडिडिमिस. बस आप इनके सिर्फ नेम याद कर लो, दैट इज कैपट, नेक्स्ट वन इज कॉर्पस एंड अनदर इज chorda epididymis. Okay, so next we have urethra. You know about urethra, that urethra is about 20 centimeter long. So urethra देख लो, this is urethra, ये urinary bladder सारा है. This is the 20 centimeter होता है. It arises from the neck of urinary bladder. So ठीक है. So next we have the male accessory glands that are namely as male accessory glands that are the male accessory glands include seminal vesicles, prostrate and bulbourethral glands. So a pair of seminal vesicle is present. Seminal vesicles are present over the prostrate. So linked within the vas deferens to create ejaculatory duct that travel through the prostrate. Okay, so let me tell you about this diagrammatically. Okay, so let's start with the simple things. Now I will be, first of all let's discuss with the seminal vesicle. Okay, you can see diagram for further. Okay, see now let's discuss of seminal vesicle. So ये seminal vesicle है ਜਿਹੜਾ urinary bladder ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ leaf like structures ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ seminal vesicles ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, they are known as, these are seminal vesicles. Okay, so ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. they are muscular like, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਕਟਸ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, their ducts open into vasa differentia. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਕਟਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ. ਆਈ ਅਰਲੀਅਰ ਟੌਟ ਯੂ ਦੈਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੇ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਗਲੈਂਡ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਵਿਸਕਸ ਐਲਕਲਾਈਨ ਫਲੂਇਡ. ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਕਲਾਈਨ ਫਲੂਇਡ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਗਲੈਂਡਿਨਸ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ I tell you that I repeat that ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸਕਸ ਐਲਕਲਾਈਨ ਫਲੂਇਡ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਗਲੈਂਡਿਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਗਲੈਂਡਿਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਫਰਕਟੋਜ਼ and in your exam the function of fructose can come. So the function of fructose is, write down the function of fructose, and the function of fructose is, so ਜਿਹੜਾ fructose ਹੁੰਦਾ ਹੈ it act as a food of sperms. Fructose it acts as food of sperms. This is very important 1 marks question. Okay, so with this we have completed with the seminal vesicle. Let's start up with the prostate gland. So ਜਿਹੜੇ seminal vesicles ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਲੈਂਡ prostate gland. ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਲਾਰਜ ਇਕੋਨਿਕਲ ਟਾਈਪ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਕਟਸ ਨੇ ਯੂਰੇਥਰਾ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹ ਡਕਟਸ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਕਲਾਈਨ ਫਲੂਇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਲਕ ਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਮਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਸਪਰਮਸ ਸਵਿਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਕਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ. ਸੋ ਆਫਟਰ ਦਿਸ we have the last gland, that's a bulbourethral gland. So bulbourethral gland ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਪ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ bulbourethral gland. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਪਰਮਸ. ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਨੀ ਮਿਊਕਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕੌਜ਼ ਕਰਨਗੇ. ਬਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੈਟ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਪਰਮਸ. So this was about the male reproductive system, and all the accessory sex glands are done with this. So let's discuss the important 1 marks question for this. See the questions are, when do testes descend in scrotum in human? So ਇਹ point ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਨ ਦ 7th month of intrauterine life. intrauterine life ਮਤਲਬ 7th month of pregnancy. Okay, in 7th month of pregnancy.
नेम द डेवलपमेंट डिफेक्ट वैन ਟੈਸਟਿਸ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸੈਂਡ ਇਨਟੂ ਸਕ੍ਰੋਟਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕॉर्डिज्म। ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ cryptocordism. Okay, next we have which cells are present in interstitial spaces of testes which secrete testosterone. This I have taught you, that's Leydig cell. Okay, this is a Leydig cell. From which part of epididymis vasa difference arise? This I have also taught you. ठीक है, vas difference कितने तो arise करते ने, vas difference arises from one second, from which part of epididymis vasa differentia arises? So ਜਿਹੜੇ vas difference ਨੇ arise ਕਰਦੇ ਨੇ from the epididymis. Okay, from epididymis. This was answer to fourth question. And fifth was which cell provide nourishment to germ cell? That are Sertoli cells. These are very basic questions, Sertoli cells. And last is secretion of which gland gives semen milky white appearance? That's the prostate gland. So with this we have completed with the male reproductive system, and next video I will be telling you the more important question about male reproductive system, and we will be starting with the female reproductive system in detail. So thank you. जान तुसी वीडियो लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना. So thank you everyone.